Ez egy olyan műhely, amit diákokkal is, meg tanárokkal is tartunk, mármint a CERN-kal. And this one we really pitch at the level of students. És ezt igazából a diákoknak a szintjéhez illesztettük. So this afternoon, you are my students. Tehát ma délután ti vagytok a... You are all 16 years old. Mindannyian 16 évesek. Okay, so I'm going to ask you lots of questions. Azt mondja, hogy hát nem fog túl sok kérdést föltenni. What we're going to do is you are going to build a cloud chamber. Tehát mi, illetve ti egy Ködkamrát fogtok építeni. And the first question is, in 2 words, what is a cloud chamber? 2 szóban válaszolni kell arra, hogy mi egy Ködkamra. Na, tessék. Detektor. Detektor. 2 words, detector Of the particle detector. Tehát egy részecske detektor. What are we going to detect? Következő kérdés, hogy mit fogunk detektálni? Milyen részecskéket? Milyen? Charge particles. Charge particles, that's very good because, Nagyon jó. in fact, with a device like this, the particles have to be charged. Mert ez nagyon jó a válasz, mert egy ilyen készülékkel csak töltött részecskét ledetektálni. But what type of particles are we going to De detect? milyen típusú töltött részecskét? Correct, we're going to detect muons, heavy electrons, muons. Tehát műonokat, amelyek igazából nehéz, meghízott elektronok. Jó. Oh, it's much more difficult. Jó! Okay, Jó. all right. And you buy yourself a plastic aquarium for fish. És akkor vesztek egy plastik akváriumot. Glass is not okay because it presents a safety issue, because if you drop glass, then it can shatter and hurt you and your students. So we prefer to use plastic because the students will handle the aquarium like this. Mert itt nem arról van szó, hogy ti építitek az iskolában, hanem a gyerekek építik. There's another good reason. Van egy másik jó gondolat. The first thing you do is you go to your school workshop. I have no idea if you have a school workshop in Hungary, or you go to your garage, or you go to your kitchen, or your garden, and you drill some holes in the bottom of the aquarium. Then you go out and you buy yourself some felt. In Polish it's filz, in German it's filz. I have no idea what it is in Hungarian. So you buy yourself some filz. Tehát a filcet vásároltok. And you attach it to the bottom of the aquarium using your own patent method. Here it's a cable stay, it can be wire, not glue. Tehát, és a filcet oda rögzítitek az akvárium aljára, nem ragasztjátok, tehát nem ragasztóval. So that when you hold it like this, the felt stays attached to the bottom of the aquarium. Next, slightly more difficult. Ez egy kicsit nehezebb. You go to your school workshop, your garage, your kitchen, your garden, your friend's living room. You make yourself a wooden box. And you line it with polystyrene round the sides, and you put some aluminium foil on the bottom. És bizonyos alufóliát tesztek az aljára. Now, the dimensions of the box should be so that the aquarium fits inside. No precision at all. Hogy azt mondja, hogy nincs semmiféle. Sit down, take your time, and you can take over in a minute. Then, Aztán, more difficult. ez még nehezebb. Somehow, you find somebody who can make you a metal plate like this. Találtok valakit, aki tud nektek egy ilyen fém lapot adni. But if you can do this, a black
metal plate. This is anodized aluminium. Here, if you can cut also a groove so that the aquarium fits like this, this is also good, but not essential. Okay, then the two ingredients that you have to add to this is, one, you go to your school chemical store or your university, local university, or wherever you buy it in Hungary, and you buy some isopropyl alcohol, 100%. Igen. And what you're going to do is you wet the felt. Now, one of the major reasons why this experiment may not work is that you do not wet the felt enough. So, when you think you've wet it enough, wet it again. But do not wet it so much that when you turn it over, you get your feet wet. So it's a difficult judgment, okay? Then you have been to your local supplier of dry ice. Aztán utána száraz jeget kell beszerezni, ami szerintem a Solid carbon dioxide. legnehezebb. Okay, so you put the dry ice in here, you put the metal plate on top of the dry ice, make it nice and flat, the dry ice, so there's a very good thermal contact between the ice and the metal plate. You can fill your channel, if you have a channel, with isopropyl alcohol to make a good airtight seal. Some of our plates have these tapes and they are just simply for lifting. Okay. So why do you not use glue? Why do you not paint your metal? It's because this can be a solvent for the glue or the paint. Okay, so before we start, some remarks about safety. Mielőtt elkezdjük ténylegesen csinálni, néhány megjegyzés a biztonságról. First of all, isopropyl alcohol is poisonous. So be good students, do not drink it. Tehát ne igjátok meg. Do not squirt it at each other. And if you get it on your skin, it's not going to kill you, but it would be a good idea to wash your hands. Okay, dry ice will burn you if you take it in your hands. If you drop it and you get splinters in your eye, it is very unpleasant and dangerous. So when we handle dry ice, we use glasses. To handle the dry ice, we use gloves. Tehát a száraz jégnek a kezelésére kezdjük meg használni. The dry ice will be outside on the table. No, it's okay. You can take that one. Yo, okay, but I see. First, that about equal. Tehát, hogy nagyjából egyforma legyen a vastagság. Azt nem adtam? Nem. Nem adtam? Szerintem nem. Fog meg egyébként, meg lehet. Tényleg egy pillanatra. Nem, szabad kézzel, Jaj, nem drágám, szabad. Most ezt veszem, ezt vedd meg fel majd a gyerekeknek. egy pillanatra meg lehet fogni, de valóban égés és sérül, és -40 fokra hűl le, tehát tartósan ne érje a bőr, de így meg lehet érinteni. Jó hideg, na, jó hideg. De nem olyan, mint a víz jégé fagyasztott állapota, tehát szabad rajta tartani. Alkoholt azt nem adok, azt majd valakitől szoksz. De ez csak a rosszaság, mert én a huncut tanárok közül vagyok. De szerintem így kell oktatni, nem így. Csak így. Úgy rakjátok le, így 3-at rakjál le, és arra figyelj, hogy nagyjából a felülete az legyen sima. Tehát, hogy amikor majd már végezed, hogy amikor majd ráteszed a fémlemezt, akkor mindenhol
Instagram.